my dear students, welcome to Rahulsclassroom. നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ മീൻസ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പെൻഷൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഷെയർ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ടാക്സബിലിറ്റി കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത്. Hello my dear students, this video mainly intended to the BCom BBA, then CA and CMA students. And if you like these videos, please subscribe and share my channel. Okay, so commuted pension means taking or drawing a line share of amount out of the total pension of an employee. Pension is an example of a deferred payment or a benefit at the time of retirement or after retirement. In case of government employees, whatever the amount of commuted pension received by them is fully exempted from tax. But in case of other employees, certain relaxation is there. That means either material employees in the case when the employee received both gratuity and commuted pension at a time, the relaxation limit up to 1/3 of the total pension. 1/3 of the total pension. We can explain. We can illustrate such thing with an example. Say for example, an employee received, say for example, 16,000 after commuting 1/4 of his pension. That means, one employee 16,000 commuted pension received. How? It is received by commuting 1/4 of his total pension. Therefore, his total pension will be 16,000 into 4/1. That is how much now? That is equal to 64,000. His total pension will be 64,000. That means in case when an employee receives 16,000 by commuting 1/4 of his total pension, then the total pension will be 64,000. 64,000 രൂപയായിരിക്കും ടോട്ടൽ പെൻഷൻ. എപ്പോഴും അതിൽ ടോട്ടൽ പെൻഷൻ്റെ 1/4 4 ഭാഗം കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ടോട്ടൽ പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 64,000 ആയിരിക്കും. So in this case, when he received both, that means at the time of commutation he received gratuity, exemption limit is equal to 1/3. That means 64,000-ന്റെ 1/3 പോർഷൻ വരെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. എപ്പോഴും when he received both gratuity and the commuted pension. When he received only commuted pension, that means without receiving gratuity at the time of retirement, the exemption limit will be 64,000 into 1/2. That means up to 50% is exempted from tax. That is 64,000-ന്റെ 50% വരെ ടാക്സ് എക്സംഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്. Okay, so listen here. In case of commuted pension, നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് fully taxable. Without categorizing them as government or private employees, in case when an employee received any amount of pension, that is fully taxable. Say again, one more example. Say for example, an employee's pension amount fixed by the employer. Say for example, 1,000. An employee's pension is fixed by the employer is equal to 1,000 per month. Suppose he commuted 3/4 of his pension. He commuted 3/4 of the pension. That means after commuting, his pension amount will be only 1/4. Only 1/4. That means 250. Only the amount of tax, amount of pension. 250 രൂപയായിരിക്കും pension എന്ന് പറയും. After commutation, the amount of pension received by him every month is equal to 250. Okay. So again, listen, in case of commuted pension meaning നമ്മൾ പറഞ്ഞു taking a big amount or line share of amount from out of his total pension. അതിന്റെ exemption നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. That means in case of government employees, the commuted pension received by an employee is fully exempted. But in case of other employees, that is non-government employees, കുറച്ച് എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പെൻഷന്റെ 1/3 വരേക്കും എക്സെപ്റ്റഡ് ആ. ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ? when an employee, ആ എംപ്ലോയി കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷനും ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയും റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
Okay, അല്ലാത്ത പക്ഷം, that means when he received only commuted pension, the exemption limit is equal to 50% of the total pension. അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ 1/3 എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പെൻഷന്റെ ആണ്. 1/3 എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടഡ് എമൗണ്ടിന്റെ അല്ല. കമ്മ്യൂട്ടഡ് എമൗണ്ട് 1/3 അല്ല, ടോട്ടൽ പെൻഷന്റെ 1/3 ആണ് എക്സംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. And rest amount, that means in case when he received 1/3 or 1/4 or 2 or 3/4 etc., the rest amount of pension is taxable. Okay, ബാലൻസ് വരുന്ന പെൻഷൻ എമൗണ്ട് എന്തായാലും ടാക്സ് കൊടുത്തിരിക്കും. കമ്മ്യൂട്ടഡ് എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ബാധകമാവുള്ളൂ. Okay, so we can illustrate this matter with an example. Okay, listen now, we are going to read this question now. Say, listen here in this case. Say, Mr. Balu retired from a company on 1/4/2019. His pension was fixed by the employer at the rate of rupees 2,000 per month. He commuted 3/4 of his pension and received 72,000 on 31/12/2019. The question is that compute his taxable amount of pension and commuted pension. Okay, so listen now. Here in this case, then how much the pension of this employee mentioned by Mr. Employer? That is 2,000 per month. 2,000 is the amount of pension fixed by the employer for this employee. That means to Mr. Balu. Okay, Balu's monthly pension is 2,000 now. Okay, he retired from the service as on 1/4. That means beginning of the previous year he retired from the service. Okay, then from there onwards he was receiving the pension, that means rupees 2,000 per month. And listen now, he commuted his pension only as on 31/12. That means he commuted his pension as on 31/12/2019. That means till this date or till December he was receiving pension at an amount of rupees or at the rate of rupees 2,000 per month, because he commuted this pension only as on the end of December 2019. അപ്പോൾ ഡിസംബർ വരേക്കും അദ്ദേഹം പെൻഷൻ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ദി ടോട്ടൽ പെൻഷൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയി ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ. പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അയാൾ റിസീവ് ചെയ്യില്ല. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ പെൻഷൻ റിസീവ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ പറയാം. സോ ലിസൺ നൗ, ഹിസ് ടോട്ടൽ പെൻഷൻ ഫോർ ദി previous year is equal to, we can check now, we can check how much will be the amount of pension, not commuted pension, pension received by him. Okay, listen now, I think you also say now. So here the total pension, also the monthly pension fixed by the employer is equal to 2,000 per month, and he commuted his pension only as on December. That means from April to December he received full pension. He received full pension now, right? That means he commuted, ennaanu commute ചെയ്തത്, commute ചെയ്തത് ഡിസംബർ എൻഡിലാണ്. 2019 ഡിസംബർ എൻഡിലാണ് അയാൾ പെൻഷൻ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും he received a pension at the rate of rupees 2,000 per month till the end of December. So from April to December he was receiving the total pension. Okay, അതായത് ഡിസംബർ വരേക്കും ടോട്ടൽ പെൻഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഡിസംബർ എൻഡിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അത് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. So how many months are there? From April to December 9 months are there. 9 months are there. During these 9 months he was received total pension per month. That means 9 into 2,000, that is how much now, 18,000 is the amount pension till December. December now we are computing the pension on the taxable amount for the previous year. Previous year ending only as on 31st March 2020. Okay, so from January to March, he is receiving only 1/4 of the pension.
നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് പെൻഷൻ ആണ്. പെൻഷൻ റിസീവ് ചെയ്ത് എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ? 1/4 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 1/4 means 2000 is the total pension, and at the end of December he was commuted his pension and received certain amount. That means from January onwards he is receiving only 1/4 of his pension. That means 2000 into 1/4, that is how much now? 500. Okay, so for the total year, that is for the current previous year, he was received a pension of rupees how much now? 9,000 into 2000 plus 3 into 500. 3 into 500, that is 1,500. നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് പെൻഷൻ ആണ്. അദ്ദേഹം റിസീവ് ചെയ്തുള്ളത് പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ പെൻഷൻ റിസീവ് ചെയ്ത് എത്ര മാസത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? 9 മാസത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം അയാൾ പെൻഷൻ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്? ഡിസംബറിലാണ്. So from the month of April he was receiving an amount of rupees 9,000 till what day? Till December. That means 9 months he was receiving a total pension of rupees 2,000 per month. That means 18,000. Therefore his total taxable pension is equal to 18,000 plus 1,500. That is 19,500. So 19,500 is the total pension taxable. Okay, total pension taxable how much now? 19,500. You understood the way behind the 19,500 now. Once again I am repeating. See, pension എന്ന് പറയുന്നത് 2000 ആണ്. അത് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസംബറിലാണ്. ഡിസംബർ വരേക്കും till December he was receiving total pension of rupees 2,000 per month. That means for 9 months he was received a pension of rupees 2,000 per month. Thus the total pension for the year is equal to 9 into 2000 plus 500 into 3. That means January മുതൽ 500 മാത്രമേ പെൻഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം അതിൽ ഡിസംബർ എൻഡിൽ 3/4 കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. പിന്നെ 3/4 കഴിഞ്ഞ പെൻഷന്റെ 1/4 മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഉറപ്പല്ലേ? So 500 is the amount of pension received from the month of January 2020 to 31st March 2020. Thus his total pension is equal to 19,500. So total pension at 19,500. Again we can continue here. 19,500 is the total amount of pension received. Okay, so 19,500 is the total pension received. Okay, now we are moving into the commuted pension. How much the amount of commuted pension received by him? That is 72,000. 72,000 is the total commuted pension, not total pension. Commuted amount total is equal to 72,000. That means by commuting 3/4 of his pension, 3/4 of his pension, 3/4 of his pension. Okay, therefore total is equal, total pension is equal to 72,000 into 4/3, that is 96,000 now. So 96,000 is the total pension of this employee. എംപ്ലോയിയുടെ ടോട്ടൽ പെൻഷൻ എത്രയാണ്? 96,000 ആണ്. അങ്ങനെയാണ് അയാൾക്ക് 72,000 കിട്ടിയത്. എങ്ങനെ? ബൈ കമ്മ്യൂട്ടിങ് 3/4. അതായത് 3 ഭാഗം കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് 72,000 റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി കൻ ഈസിലി സേ ദി ടോട്ടൽ പെൻഷൻ ഓഫ് ദിസ് എംപ്ലോയി ഈസ് ഈക്വൽ, ദാറ്റ് ഈസ് 96,000. 96,000 ആണ് ടോട്ടൽ പെൻഷൻ ഓഫ് ദിസ് എംപ്ലോയി. നമ്മൾ എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? 2 കേസുണ്ട്. when he received both the gratuity and the commuted pension. First case endana? when he received both the gratuity and commuted pension, exemption of tax is equal to 1/3 of total pension. 1/3 of total pension. 1/3 of total pension. That means when he received both the
gratuity and commuted pension, exemption limit will be how much now? 1/3 of the total pension. അതായത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയും കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷനും റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പെൻഷന്റെ 1/3 വരെ എക്സംപ്റ്റഡ് ആണെന്നർത്ഥം. അതായത് 96,000 into 1/3. That is how much now? 32,000. So 32,000 is the exempted amount of commuted pension in case when he received both the gratuity and commuted pension. Okay, so 32,000 എന്ന് പറയുന്നത് exempted amount ആണ്. അപ്പോൾ taxable എത്രയായിരിക്കും? Taxable എന്ന് പറയുന്നത് റിസീവ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത പോർഷൻ ലെസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് received amount how much here? Commuted pension received how much? Commuted pension received is equal to 72,000. Okay, exempted amount is equal to how much here? 32,000. Therefore, taxable portion is equal to 72,000 minus 32,000. Okay, so total pension how much here? 96,000. And again, out of this 96,000, 1/3 is exempted. മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് 32,000 വരെ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട. റിസീവ് ചെയ്ത് എത്രയാണ്? 72,000 ആണ്. അതിൽ 32,000 വരെ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട. സോ ടാക്സബിൾ പോർഷൻ how much now? Taxable portion is equal to taxable part is equal to 72,000 minus 32, that is 40,000. Okay, so taxable portion of commuted pension is equal to 40,000. Okay, 40,000 രൂപ മീതെ മാത്രം commuted pension മീതെ ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി. So total taxable pension is equal to, previously we computed 19,500. You remember? നമ്മൾ പെൻഷൻ നമ്മൾ എത്ര കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തായിരുന്നത്? 19,500 ആണ്. ഇത്ര ടാക്സബിൾ കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ എത്രയാണ്? 40,000 ആണ്. സോ ടോട്ടൽ ടാക്സബിൾ പെൻഷൻ is equal to 19,500 plus 40,000. That is how much now? That is 59,500. So total taxable pension is equal to 59,500. Under which category the non-government employee received both the gratuity and commuted pension? Okay. Second case, when he received only the commuted pension. He received only commuted pension. In such case, exemption is equal to how much now? Exemption is equal to 50% of total pension. 50% of total pension. That is how much now? 96,000 into 1/2, that is 48,000. So 48,000 is the amount exempted here. 40,000 വരെ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട. അതായത് 96,000 ആണ് ടോട്ടൽ പെൻഷൻ. When he received only the commuted pension, the exemption is equal to 50% of the total pension. That means 96,000 50% is equal to 48,000. So 48,000 വരേക്കും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട. Okay, so taxable portion how much now? Taxable portion is equal to total received 72,000, right? 72,000 is the amount of income received by way of commuted pension minus 48,000, that is how much now? 0. Then that is 24,000. So 24,000 is the taxable portion here. Okay, this total taxable pension is equal to 19,500 is the total amount of pension received. Total amount of pension, not commuted pension. Commuted pension
19,500 pension ആണ് plus 24,000 now. 24,000 now. That is how much now? That is equal to 43,500. So 43,500 is the total amount of pension taxable here. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്ത പെൻഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് when he received both gratuity and commuted pension, then exemption limit is equal to total pension into 1/3. That means 1/3 of the total pension is exempted from tax. Thus we got 96,000 into 1/3, that is 32,000. So 32,000 വരേക്കും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട. Therefore the amount of exemption is equal to 32,000. Okay, this total taxable portion is equal to 72,000 minus 32,000, that is 40,000. Okay, so 40,000 is the total pension tax in the first category. Okay, again this his total taxable pension is equal to 19,500 plus 40,000, that is 59,500 now. 19,500 means 9,500 നമ്മൾ പെൻഷൻ ആണ്, അതായത് നമ്മൾ 9 മാസത്തെയും 3 മാസത്തെയും പെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള 2,500 രൂപ വീതം കിട്ടുമ്പോൾ 19,500 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതായത് 18,000 പ്ലസ് 1,500. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 59,500 ഫസ്റ്റ് കേസ്. Second case, when he received only the commuted pension, the amount of taxable exemption limit is equal to half of the total pension. Half of the total pension, that is how much now? 48,000. Half means half of the total. Half എന്നുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ അമൗണ്ടിലല്ല, ടോട്ടൽ പെൻഷന്റെ half ആണ്, that is 48,000 here. Therefore taxable is equal to what he received minus exempted, that is equal to 72 minus 48. 24,000 is the amount of commuted pension under this category now. Okay, so total taxable pension is equal to 19,500 plus 24,000, that is 43,500. Okay, so next we will meet with a new video. I think all of you understood this thing now. Okay, so will you see during next day or with a new video? Okay, see you.